Hello, everyone. This is Brother Benson Media, all the way from the United States of America. And today I'm very lucky to host one of young leaders from East Africa community. We call it the Federal of East Africa. Thank you, my brother. How are you doing? I'm doing great, my brother. How about you? I'm good. How is Tanzania? Tanzania, the weather is going good. We thank the Mhm. Lord. We have rain here, so everything is going good. Okay, thank you very much. Today we have a talk show with you, and I just want to have a conversation with you about the challenges youths participating in politics in Tanzania are facing. Because we know each and every country has leadership, and politics must be part of that country. And we know for a country to run, the youths are the majority, so they have to participate in politics. So we want to know from you, because you are in Tanzania, we want to know the kind of challenges that the youths are facing, you being one of them. Maybe you can make us know the challenges that you're facing. And before we go into that, maybe you can make our viewers know your name, and so that we can continue from there. Thanks so much, Mr. Benson Kennedy. My name is Deusdedith Isaack Soka. I'm the leader of opposition party, Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema. Mhm. But also I'm activist, a human rights defender in Tanzania. I'm a leader of the Grounders. Mhm. Grounders is a movement which is fight for democracy uh, uh, and stuff like that. Okay, thank you very much. Asante sana ndugu yangu. So, kabla tujaenda, niko na swali ambayo nataka kukuuliza. There's a question that I want to ask you about. There's a special bill in the parliament about election, about president. Is about president, wabunge na madiwani. What is your take on it? Because it's something that right now is in your parliament. As a young person who is a leader, and a young person also who is fighting for human rights, what is your take? First of all, you can say this it's not any, it's not change anything Yeah. because I was just reading that the bill, the National Electoral Bill. I have read it careful. I've seen the article of that bill. Uh, it's like the government Mhm. institution they continue to sneak in Tanzanian people. So Mhm. when you go in the when you read Article 137, Mhm. it says of the election bill Mhm. state that accordance with the article set by Article 41, Mhm. Article 17, and of the Constitution of Tanzania, it will be used in the election of the member of the parliament. So, so when you read Article 41, 7 uh, of the Constitution Mhm. of Tanzania, it says that if a presidential candidate has been declared president by the election commission in Mhm. accordance with the article, Mhm. then no court shall have the authority to invest in his election. So, in common language, the president results are not challenged anywhere, even or in this in this Mhm. do you see, right? So there are Yeah, no, there are there are no anything is going Mhm. to change of this rubbish bill. Do you see that? And Yeah. when you go forward, Mhm. you can see the Article 41 3. Mhm. It Mhm. says that this is an election bill Mhm. uh,
on election day at the polling station, station, different from the one you registered, the commissioner can give instruction to both different station you registered. So we know, brother, the election of 2020, they are still the all election. So they come to they are prepared to come and to steal the next election. So without a new constitution, or they change, or you can say maybe you want to change some article of the election of the electro. If you don't touch the constitution, the constitution, there are no any change, and they are planning to use this 41 article to steal the election, because they will use people of member of CCM to vote twice, things like that. So this Okay. Wacha nikuulize swali. Kulingana na venye umesema ni kuwa hapo katika tuseme kwamba watu washapiga kura na ile chama ambacho kinaangalia uchaguzi wamesema rais ni huyu ameshinda, hakuna mtu ataenda kotini. Lakini ukiangalia kura si tu siku ile watu wanapiga kura, kura has what we call the processes. Maybe saa zingine kwa kituo fulani mtu alifanya makosa, yeah? Na mtu akifanya makosa inabidi uende kotini ndio hiyo makosa irekebishwe. Sasa itakuwaje kama wanasema hivyo, which means makosa ikifanyika itakuwa imebaki tu hivyo, amwezi enda kotini ama nini? Itakuwa solution itakuwa ni gani? Kwanza kabla ya kwenda kotini umezungumza vizuri Benson, kwamba uchaguzi ni mchakato. Election is a process. So you go to the court, which the chief judge, they have been chosen with the president, rais ambaye anatoka kwenye chama tawala, ambaye huyo rais ndiye anayegombea. Kwa hiyo ukitazama hapo, hata unaona hata kama tungesema labda matokeo yatapingwa mahakamani, bado pia ni macho, kwa sababu bado moja kwa moja jaji anachaguliwa na nani? Anachaguliwa na rais. So because the election is a process, we have to change our constitution. Katiba yetu ni mbovu kwa sababu imempa rais mamlaka makubwa. Rais wa katiba yetu is a second god, ni Mungu wa pili. Kitu ambacho hawezi tu rais huyu ni kuzima pumzi ya mtu, au ni kumfufua mtu na kumpa pumzi. Hata kuzima pumzi ya mtu anaweza, kwa jinsi ambavyo hii katiba ilivyompa mamlaka. Sasa nyinyi kama vijana wa Tanzania ambao wanahisi kwamba katiba hiyo imempatia mamlaka mingi sana rais, mmekuwa na mchakato nyinyi wenyewe kama vijana kusema kwamba kwa sababu sisi tunapenda nchi yetu ya Tanzania, kuna ile nyinyi wenyewe mmekuja mkasema lazima hii mambo like tujadiliane katika mtaa, to have what we call the forum consultations among the youths of Tanzania, that we need to change this, and what is the reception of the government? Before Magufuli death, President of Magufuli, this government was done mikutano ya hadhara, lakini my part youth is called Bavicha, walikuwa na makongamano mikoa karibu yote ya Tanzania kuelimisha umma umuhimu wa katiba na katiba inasaidia nini kwenye nchi yetu.
pamoja na kuzuiwa na polisi walifanya hivyo, na mpaka sasa hivi chama chetu kimekuwa ni chama ambacho kinaendelea kutoa hiyo tunasema elimu. We have the program which we call 255 katiba mpya kwa bandari. Okay. Tumeenda kwenye mikoa mbalimbali, watu wanatupokea, watu wanatusikiliza. Tunaendelea kutoa umuhimu wa katiba na elimu ya katiba na jinsi ya watu kuishi ule ukatiba. Pia hatujaishia hapo. Sisi kama vijana wanaharakati tumeandaa makongamano mbalimbali, maandamano mbalimbali kwa ajili ya kuidai hiyo katiba. Kwa hiyo hatujalala, bado tunadai katiba na tunaendelea kuidai mpaka sasa hivi, kwa sababu tunajua nchini kwetu tatizo tulilokuwa nalo ni katiba. Our problem is the constitution and the Okay, wacha tuachane na mambo ya katiba ambao labda bill ambayo iko katika bunge. Kuna juzi kati Mheshimiwa Paul Makonda aliyekuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam alichaguliwa akapatiwa cheo kubwa sana katika chama cha CCM. Lakini kwani Kenya kilikuwa inanishangaza sana ni kwamba nilikuwa naona anatembea katika mikoa mbalimbali na anazungumza na wananchi, wananchi wanamuelezea kero zao, na hata unapata kuwa anasomea ama like anapatiana instruction kwa wale viongozi ambao ni wa serikali. So swali yangu ni je, katika katiba ya Tanzania mtu ambaye ako na cheo katika chama anaweza tembea akichukua kero za wananchi na nguo ambayo amevaa inaonyesha kuwa hii ni nguo ya CCM, the nembo ni ya CCM. Sasa kama tuseme kuna mtu wa Chadema ama mtu ambaye anafuata Mheshimiwa Zitto Kabwe, huyu jamaa kero lake litasikizwa aje? Kwa sababu hapo pale mheshimiwa atakuwa ameenda itakuwa ni CCM, kero zake zitasikizwa aje? Kuna sheria iko katika Tanzania kama hicho? Makonda legally and according to the constitution of our country doesn't not have authority to issue order to the leaders of the government. Never. But because this country constitution has been set aside and the lead of they want, this is possible. Even this Makonda has suspicious, but they have returned him. Hatufuati katiba, hatufuati sheria, kwa sababu ukifuata sheria, ukifuata katiba, huyu Makonda ana uwezo wa kumwamrisha kiongozi yoyote wa serikali, hata kwa hii katiba mbovu tuliyokuwa nayo hana. Ila kinachofanyika ni kiini macho kwamba kuonyesha kwamba chama kinaweza kuwajibisha au chama kinafanya kazi. Wanatumia hiyo janja janja kwa sababu chama chao kimeshindwa kufanya kazi. Sasa hivi CCM wanaishi hizo. Kwa hiyo Makonda kisheria hana huo uwezo, lakini tukumbuke Makonda huyu the US accused him of haying people lives. Do you remember? They are banned to go in US. Can't go US. He attacked the news media with guns. Do you remember it? Was it Cloud? I think there was a time Cloud's FM was attacked. Was it Cloud? Like that. Cloud's media. Cloud's media. I think I can remember something like that. The Honorable Tumbuli say Makonda was involved when he was attacked by a bullet in Dodoma. In Dodoma. Yes. So this
man is a man which we suppose we supposed to be in jail, lakini kwa sababu sheria zetu zimewekwa kwa ajili ya watu fulani fulani au kwa ajili ya wapinzani au wakosoaji na watu ambao serikali wakubali, hawa watu wa CCM hawawajibishi sehemu yoyote. Ebu, okay, endelea. Najua umepata nafasi kusoma historia ya hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, na ni miongoni wa watu ambao katika nchi ya Afrika wanazungumziwa sana. Na unaona aje ukiangalia historia yake na the vision of Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, do you think that the Tanzania are achieving that desired vision of the late Mwalimu? I'm sorry to say that Mwalimu Julius Kambarage Nyerere was loved his part than the country, than his country. Alipenda nchi yake kuliko, alipenda chama chake kuliko nchi yake. That's why amekitengenezea mizizi Chama cha Mapinduzi. Kinafanya mambo ambayo kinafanya mpaka leo, lakini hakutengenezea mizizi nchi yake, kwa sababu tulikuwa tunahitaji tuwe na katiba ambayo ni strong katiba. Lakini yeye katiba hii tulikuwa nayo, tena katiba yetu ilikuwa inaleta uwajibishwaji, inaleta uwajibikaji hata kwa waziri mkuu, lakini alipoingia yeye madarakani aliondoa hicho kipengele ili bunge lisiweze kumthibiti na kudhibiti rais. Kwa hiyo ukitazama kile ambacho alichokuwa anakiwishi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, inawezekana kilikuwa ni kizuri, lakini alikuwa anaamini kwamba yeye anaweza kufanya vizuri, lakini hakujua kwamba binadamu sisi tunapita. Kwa hiyo ni lazima utengeneze mifumo ambayo inaweza kuja kumshape kila kiongozi tutakayempata. Kwa hiyo Mwalimu Julius Kambarage pamoja na mazuri yake aliyofanya, lakini kwenye swala la katiba ambalo ndio linaisumbua nchi yetu, ambalo linafanya nchi yetu inazidi kuwa maskini, hilo hakulitendea haki. Unajua, nikiangalia historia hata nchi yetu Kenya, kuna sheria ambazo tuliwachiwa na wakoloni, lakini kwa bahati nzuri Kenya wamepiga hatua wakatengeneza katiba mpya, na nadhani sasa itakuwa wajibikaji wa Tanzania wenyewe kwa wenyewe, ili kwa sababu ukiangalia labda katiba yenu ni katiba ya ukoloni, si katiba ile wa Tanzania walitengeneza hao wenyewe. Katiba ni ile mliwachiwa na wakoloni. So nadhani kama Watanzania tu wangekuwa na wazungumuze hao kwa hao, waone ni njia gani ambapo sisi wenyewe tunaweza kuwa na katiba ambayo inatuhusu sisi kama Watanzania, unaona, na mkuwe na mjadala kwenye wenyewe, alafu tena mfanye, ambapo hiyo swali pia ndakuuliza katika niko nayo ya katiba. So unadhani kwamba Tanzania wamefeli mahali kwa sababu kutoleta katiba mpya kwa haraka sana, wakishagundua kwamba ina kipengee ambao zinakani za ukoloni, tuseme hivyo? Kwa kama nimekuelewa vizuri, ninaweza nikasema kwamba kwa katiba hii tuliyokuwa nayo ambayo ile hii ya wakoloni, kuna baadhi ya yani naweza nikasema karibu kwenye maendeleo tumefeli kwa sababu ya hii katiba tuliyokuwa nayo, na hata upatikanaji wa katiba hii ambayo is just demanding, kila mtu anaitaka, tunashindwa kuipata kwa sababu ya misingi ya katiba hii ambayo tuliokuwa nayo, kwa sababu muamuzi wa kila kitu anakuwa ni president. Na sasa rais anapoona kwamba hapa tunataka tupate katiba mpya, anajua kabisa sasa tukipata katiba mpya everyone it will be atawajibika
kwenye atawajibika kulingana na makosa yake. Kwa sababu katiba iliyopo sasa hivi inasema kwamba imeweka kinga kwa rais, imeweka kwa viongozi wengi, na hata hichi kipindi cha nyuma baadhi ya viongozi, kwa mfano kama maspika na viongozi wa mahakama walikuwa hawana kinga, imewawekea kinga. Kwa hiyo wanaogopa kabisa kwamba tukiwa na katiba mpya watawajibika na wizi hautakuwepo sasa, na watashindwa kuiba mali za nchi na kuuza rasilimali kama unavyoona Loliondo inavyotokea huko kwa ndugu zetu wa Masai, kama ulivyokuwa unaona swala la bandari. Kwa hiyo wanaogopa kabisa sasa, tukiwa na good constitution, strong constitution, they will be responsible to that constitution. So the big things they are going to do this time is just waste the time in the stuff like that. Okay, thank you. Umezungumzia mambo, bado tu wacha nilete mambo ya katiba, na nikileta mambo ya katiba na ndaongea kukuuliza swali hapo, na pia kulingana na port, kwa sababu nimeona mahali ulikuwa na maandamano kulingana na mambo ya port ambao ilikuwa inapatiwa contract with the Arab nation, one of the Arab nations. That is one. Then I will talk to you about the constitutions of Tanzania, especially for the young people like you, young leaders who are trying to just to speak out. I will talk about one musician who has been talking about speaking about Tanzania, especially in his songs. I have this musician called Neo Amitego. There's a song that he did, Amkeni. And if you listen to that Amkeni is talking about corruption. I'm talking about bad education, bad governance, and talking about the port. And when he released the song, venye alitoa wimbo wake, dakika ikakaa kidogo akaitwa na kwa upelelezi, alikuwa anaenda kuulizwa swali, lakini baadaye akakuja akasema alikuwa ameulizwa kuhusu wimbo lake. Kama wewe, kama a young person, do you feel like the Tanzanians are free to criticize the government, or the constitutions does not give the youth the power to do so? First of all, the Neo Amitego artist is an artist who is just singing the song to make our people, to educate the people. Like when you say "Ten Song" is a good song, is a song which is explaining where we're going, how the government steal our properties, they steal everything. So, but there are authorities which is called BASATA in Tanzania. Yeah. Baraza la Sanaa Tanzania, hili ndilo ambalo lilimuita Neo Amitego na kumhoji. Hili baraza limekuwa linawafungia watu ambao wanaimba nyimbo kama za kina Neo Amitego, ambazo ni nyimbo ambazo zinasaidia nchi, zinawafungua wananchi macho na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna nyimbo nyingi ambazo hazina maadili, ambazo hawahangaiki nazo, zina matusi mengi, hawahangaiki nazo, lakini wakiona nyimbo ambayo rais anakosolewa because they see the president like a god, wataanza kumharass huyo mtu ambaye anaimba nyimbo kama hizo na kumfanyia vitimbu vyote, kuzuia show zake kama walivyokuwa wanajaribu kutaka kufanya kwa Neo Amitego and things like that. Lakini mtu kama Neo Amitego ni msanii mzuri, ni msanii ambaye anaimba vitu ambavyo vinaelimisha jamii, vinaelimisha taifa, na pia nyimbo zake zinakemea mafisadi na kuwaonyesha wananchi kwamba hapa tunapokwenda sipo sehemu nzuri. Sasa baraza la wasanii limekuwa linawaonea wasanii kama hao, na sio huyo tu, kuna msanii mwingine ambaye anaitwa Roma Mkatoliki, msanii ambaye pia aliwahi kutekwa na
ni maarufu sana kwa nyimbo zake ambazo ni nyimbo za kukosoa, lakini kuna kipindi alitekwa na baadaye akaja kuonekana baada ya huyu ambaye anaitwa Makonda kusema Roma ataonekana siku ya Jumapili, na kweli siku hiyo akaonekana. Kwa hiyo wasanii ambao wanaimba nyimbo ambazo ni za kuelimisha na za kukosoa wamekuwa ni watu ambao wanapitia magumu, japokuwa ukisoma hata katiba ya nchi yetu ile ibara ya 18 ambayo inasema kila mtu anao uhuru wa kuwa na maoni na kueleza fikra zake, ambapo sasa you can use the song to explain how you feel. Yes. Expression to express how you feeling. So that's allowed in our constitution, but because that constitution they give one person the power to manage everything and to decide everything. So hiyo haki inakuwa haizingatiwi na wanatumia mitutu ya bunduki kwa ajili ya kuzuia haki kama hiyo. Kwa hiyo ni endelee tu kusema kwamba ni wa mitego na wasanii wa aina hiyo kama Roma wamekuwa ni wasanii ambao wanaumizwa wanaumizwa na wamekuwa wanaumizwa hata kwenye biashara zao za muziki, na hata baadhi ya show kuwa wanakatazwa kwenda kwa sababu ya wanaharakati wao na kwa ajili ya kupigania taifa lao. Na wewe kama wewe, kwa sababu nakumbuka wewe pia ulikuwa na maandamano kuhusu hii poti. Baada ya kukuwa na maandamano, maisha yako ilikuwa aje? Ulikuwa tu na maisha ya kawaida, ama hata wewe pia ulikuwa na tatizo na serikali ama? First of all, the big things this government of Tanzania they don't want to hear. It is a protest demonstration. They don't want to hear that thing. But this is but this is in constitution. It is in constitution. When you read that article, when you read article 18, you can see that we are being allowed to express yourself. Yeah. So when I'm doing the demonstration, I'm going to express myself how I'm feeling. I don't want this. I want this. And it is a peace demonstration. But when I do that and I was just follow all the rules. I follow the law to demonstrate. But at the end of the day, the police came and chased me. After there, I was being arrested. I was seen in Cairo for a week. After that, my lawyer was coming and they have been released. Lakini vitu vyangu vingi waliweza kuvibeba. Okay. Pesa na vitu kama hivyo waliweza kubaki navyo, lakini pia baadaye nyumba yangu ilinusurika pia kuchomwa na moto. Baadhi ya vitu vyangu vingi ambavyo pia nilikuwa na miliki kama biashara walidestroy. Lakini ni kwa sababu kwamba nilijitokeza na nikasema kwamba this is not right, na hatuwezi tukaingia kwenye mkataba na kampuni ya DP World, alafu ni mkataba ambao tunauona kabisa ni mbovu. Tukisoma hivi vifungu tunaona kabisa vinakuja kuumiza vizazi vyetu na future ya vizazi vyetu. Kwa hiyo tukasema kwamba sisi hatuwezi tukakubaliana na huu mkataba, na wakati tunasema tukubaliana na huu mkataba pia tulitoa hoja, tena hoja kwa vifungu
wanasheria manguli walieleza kwamba ni kwa nini tunakataa huu mkataba. Tunakataa huu mkataba kwa sababu tumeona na tumesoma, tumeona hauna ukomo. Tumeona ni mkataba wa kinyonyaji. Tumeona ni tunaenda tena kuwaleta wakoloni kwa njia ya uwekezaji ambao wanakuja kututawala. Kwa hiyo tulifanya kama ambavyo mwananchi ambaye ni mzalendo ambaye angeweza kufanya kwa ajili ya nchi yake, na baada ya kufanya hivyo ikatokea tumekamatwa pamoja na watu wengine ambao walikuwa wamejitokeza kuandamana, wanaharakati wenzangu. Tulikaa rumande, baadaye tulitoka, lakini ndio kama hivyo vitu vyetu vikawa vimebebwa na mpaka sasa hivi hatujawahi kurudishiwa. Lakini the life is going on. Yeah, kwa sababu unajua hizi vitu sisi tukiona kitu ambacho tukio kama hilo, unajua lazima tuangazie, tunataka tu kujua kweli kama wanahabari. Alafu kama mwanaharakati, kuna juzi kati pia tuliona tunaita mkuu wa wilaya au district what wa Hai, huyu kijana mwenye this guy was accused of robbery and was later released as a young person in higher, I think so. Yeah, I think it's higher. As a young person, yeah. Or is called who? Olesabaya or who? No, not Olesabaya. As a young person and somebody who is a human rights defender, what is your take on that? Are we losing him? Ni kama internet imeleta shida kidogo, but tutamgoja akirejea, we will speak to him. And on the comment section, we are seeing so many of us who are commenting. Let me just read some comments here. Kevin Makobura, kazi nzuri, Tanzania has a small space for democracy. Kiswahili imechacha kweli. Tunaizika leo baba. It is not the problem of the Nyerere. It is the obligation of the youth to fight for their rights. Yeah, I'm seeing June also is following. I'm seeing Bernardo Indo. Bernardo Indo, habari gani? Thank you so much for your support. June, thank you so much. Victor Oteng, so you mean in Tanzania, the judiciary is not an independent body, seemingly based on what our guest has said. Think like the president is the second to God based on the constitutions they have. So that is something that also we need to ask him when he come back on the show. Another thing is, who again do I have to talk to here? Who is here? Let me see who also in the comment section so we can see all of you who is in the comment section. We have Charles Songa locked in. Thank you so much for being here. We have Judith Karwitha. Thank you so much for being on the show. And Victor Oteng, thank you so much. So we are still waiting for our guest. If you have any question or you have anything you want to know from our guest, especially from Tanzania, you can send those comments. And when he comes back on the show, we will ask him those questions. We are still waiting on him. And I think it's because of the internet issue. He might come back, or we will give him a few moments. If he doesn't come back, then we will close the show. But in the meantime, we can see what is happening. Let me try to get him over the phone if he can come back again. And or maybe, you never know. Maybe because he's a Chadema guy, by the way. He's a Chadema guy. He is in opposition. A young person in opposition. We are just interviewing young people, and we want to know their views on what they think about the government or what they think about the leadership. We want also to know more about Chadema of Tanzania. And I think the leadership of Chadema includes Honorable Mbowe,
and Tundu Lissu too. I think those are the face of Chadema that everybody knows. So let's just wait for him. Let's just wait for him. I hope he's going to come back. And if he comes, then we will continue with the interview. If he doesn't, then we will not. Let me just try if I can get him over the phone. If everything is okay with him, and let me just try to get him over the phone if everything is okay with him. So let me see if everything is okay with him, then you can see. Okay, I'm trying to reach him on the phone. Okay, he's coming back. So we will give him a few minutes again, so that he can come back on the show. And if you have any questions, please let me know. So when he comes back, he can answer them. Anybody with a question can just um, uh, write it down or just in the comment section. And if you are watching us for the very first time, please just kindly join to be part of the family by giving us your subscription, and we will really, really appreciate. We want to go big. You see, we've started going the East Africa way. Thank you, brother. You're back. Thank you for coming back. You're okay now? This time I'm doing good. I'm okay. You can. Okay, thank you. We were just talking about on the challenges you face while having the peaceful protest, and we came to the district, the former district, for the one that I was talking about as a young person. What was your take from it? Okay. District Yeah, Commission. You are talking about the District Commission Sabaya yeah. Hi. to be released to release it. Mm, Uh, mm. The one the who was arrested of released. the first of all, you can say the arrested of Sabaya and the Mm, released are games. mm, That's the game for mm, system. They have tendency to protect each other. mm, Law are applied to open it, and the people that the government wants to examine it. mm, But that law it is not the law about the member of the system and mm, the leaders. The leaders, uh-huh, leaders of the system, you can break the you can break the law as you can. mm, mm, You will not take any responsibility. So to arrest Sabaya mm, was just a game to show the world they have a democracy, but mm, they have no any democracy. mm, Sabaya was yeah, just was just hurting the people. mm, He was just killing the money of the business of the businessman mm, is in high district. mm, By the way, this time mm, the government released the, the Sabaya mm, and give them a conda. mm. Give them a conda the general secretary The of secretary, this. CCM, yes. So you can say you can say this is a game. This is a game, and they are playing the game like that. Mm, mm, No any action of mm, those people of CCM mm, mm. uh, ambao kila siku wanaumiza watu. What? Mm,
kama Sabaya mm, ulitazama wanakamatwa watu walivyokuwa mm, walivyofurahi. mm, Most of the people uh, wa wilaya Hai walikuwa wanafurahi alivyokamatwa kwa jinsi mm, ambavyo walivyozungumza. mm, Lakini kwa sasa tunaona yupo huru na mm. mambo yanaendelea, Kuwa lakini vizuri. watu ambao wamekuwa wanalipigania taifa letu kwa sababu ni Mm, wapinzani wapo mm, bado jela. Wanatumikia vifungo ambavyo hata wastahili. Kuna watu wapo jela ambao hawana hata makosa, lakini watu mm. wenye makosa kwa Wa- sababu CCM mm. hakuna kinachofanyika. Okay, I know you have an organization, the Grounders, that you've started, and what is the main aim of your organization, the Grounders? What is the vision, and what do you intend to accomplish, especially as the Republic of Tanzania is concerned? Uh, the vision of first of all, the grounders, it is a movement. Mm-hmm, It is a movement of the activists, the group, mm-hmm, mm-hmm, uh, which we fighting for a democracy, mm-hmm, uh, good governance, and mm-hmm, rule of law. So most of time we fight for a constitution. mm-hmm, We fight to get the constitution, a mm-hmm, new constitution, a mm-hmm, strong constitution. mm-hmm, And our vision is to make Tanzania to be the good place uh, for the people to live. mm-hmm. We need to see every person, Mhm, they have the right when is going anywhere. When you mm, go to the court and the other and everywhere, you get mm, uh, you get the justice. mhm, So that's why we have that movement, and is the mhm, movement of the people who are volunteer. We are not mm, paid. We are here to fight for our country. We need to see we need to see Tanzanian and East Africa to the map, to the good map of economic, mhm, uh, to the map of the countries which respect the human rights mhm, and stuff like that. So grounders, we are grounders. We work in the ground. We work mm. with the people. We fight for the people. We are not scared. And the word we use every time we say grounders, we are one. Okay, thank you. We wish you all the best as you fight for that political space in United Republic of Tanzania. And do you think the Tanzanian will get their constitution before they go, the new constitution before they go for general election? The way, if you just have the overview of what is taking place in Tanzania right now, do you think you're going to get new constitution before you go to the general election that is coming? 2024, 2025, I think so. Yes, I can say we can get the new constitution. Mm, We can get the constitution if mhm, we will be together. We will be unit. mhm. Will be unit. We can get that. Na Uh, mtapata aje? there, there, are- there is a there is a word I can say is a word way. If the Mhm, countrymen together mhm, and speak strictly, we mhm, can go to the election with a new constitution. mhm, The problem we mhm, have is youth and selfish. mhm, So we have the leaders. mhm, When it gets little bit things, mhm, they are moved total to the mhm, to the to the
which way can I put this? Mm. Yani wanaondoka kabisa kwenye misimamo yao, Yeah. wanaondoka kabisa kwenye ajenda ambayo tunaipigania. Kwa hiyo tukiwa na viongozi ambao wataweka maslahi yao chini pembeni na kuweka maslahi ya nchi na Yes. kuipambania nchi, hata Mm. katiba ya kesho tunaweza tukaanza kuiandika, na pia tukiwa na watu ambao si waoga, watu ambao si wanafiki, watu ambao wameamua sasa tupiganie katiba kwa vizazi ambavyo vinavyokuja. Hata kesho CCM wataanza huo mchakato wa katiba mpya pamoja na rais wao Samia. Okay, na tutasubiri tuangalie jinsi siasa itakuwa inaendelea huko kulingana na mambo ya katiba. Na sasa kabla tujafunga mahojiano kati ya mimi na wewe, kuna baadhi ya habari ambazo zilikuwa zinatoka kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu na Mheshimiwa Mbowe ni kama hawasikilizani. Ni kweli? Na kama ni kweli, kwa sababu tukiangalia Chadema sana Chadema, hizo sura mbili ndio tunaona kama zinabeba Chadema, lakini kama kuna wanatofautiana kimawazo, si inakuwa ni changamoto kwa Chadema, ama hizo zilikuwa tu ni habari tu? First of all, I want to say that Honorable Freeman Aikaeli Mbowe is the chairman of the Chadema of our party. And the Honorable Tundu Antipas Lissu is vice chairman. So I want to say that Freeman Aikaeli Mbowe is working very good with Tundu Antipas Lissu. There are no any something wrong between those people. So our home Chadema is very cool, and the people and the people just say there have something wrong between Tundu Lissu and the Freeman Boys. That is the propaganda of CCM, and they wish us to they wish those two people wagombane, lakini ni watu ambao wapo sawa, ni watu ambao wanafanya kazi kwa pamoja, na pia kuna ile kutofautiana mawazo kwa chama chetu ni jadi yetu, jadi yetu kabisa, na hatuwezi tukawa na fikra ambazo zinafanana kwa sababu sisi ni watu tofauti tofauti, lakini pia tunaendeshwa na katiba. Kwa hiyo kama tuna mawazo ambayo ni tofauti, kuna vikao ambavyo vinakaa na huwa tunapiga kura kama demokrasia inavyosema, basi kama mawazo yako yatakuwa ni sawa, yanapita. Kwa hiyo hakuna chochote ambacho kwenye chama chetu au viongozi wetu wamehitilafiana, ila hizo ni propaganda. They just worrying those when is coming together to fight to the new constitution, they know that those people is fire, so they very scared, and they just putting the scandals like that. But home is good, home is cool. There have no anything can say labda kunawaka moto, hapana. Okay, hiyo ni mzuri, kwa sababu hizo ni baadhi za habari ambapo zinatukia na tunaona labda sasa unajua, sasa tuko na hakika. Na kama wewe, kwa sababu ni kama umekuwa mwanaharakati, naona pia umeingia kwa siasa sana, unapanga do you plan to vie for any parliamentary seat, udiwani ama uraisi katika chama cha Chadema, o mpango ni gani? Brother Benson, I was nominated to the 2020 election in the councilor wards. Na kama uchaguzi ungekuwa ni huru na haki, basi
mimi leo hii ningekuwa kansela wa, lakini kwa sababu uchaguzi haukuwa huru, waliiba kura na wakaharibu uchaguzi, basi sikuwa kama ni wananchi walivyokuwa wanataka niwatumikie, niwe kiongozi na niwatumikie. Lakini hivi sasa kama tukipata katiba mpya tukawa na sheria nzuri, basi ni lazima ile kiu yangu ya kuendelea kuwatumikia watu wangu, wananchi wenzangu, ndugu zangu Tanzania, nitaendelea kuipigania na kuendelea kuipigania. Mimi ni mwanasiasa, na mwanasiasa ni kiongozi wa umma. Mimi ni mwanaharakati, na mwanaharakati pia ni kiongozi na mpiganiaji wa umma. Kwa hiyo sina budi kama mpya, basi nikagombea nafasi yoyote ya uongozi ndani ya nchi yangu, kwa sababu katiba inaniruhusu, uwezo ninao, na watu wananipenda na wanaamini hiki ninachokipigania. Okay, sawa sawa, asante. Maybe jambo la mwisho ambalo ungependa kueleza Watanzania na wale viewers wetu ambao wataview this after the show, and what motivates you as a person and what makes you to go beyond what you're doing? First of all, I want to thank you everyone ambaye anafuatilia hapa YouTube Bro Benson. Kwa hiyo ninaomba niwaambie kwamba waendelee kufuatilia, kwa sababu ni mtandao ambao unasaidia vijana wanasiasa, na ni mtandao ambao unautazama kwa jicho la mbali sana. Kwa baadaye utakuja kuwa ni mtandao ambao ni mkubwa zaidi na zaidi. Lakini pia ninapenda kuwaambia Watanzania na East Africa Community, kwa maana ya Kenya, Uganda, kwamba tuendelee kuwa kitu kimoja. Unity ni kitu ambacho ni kikubwa sana. Tukiwa na umoja, tukiwa na upendo, basi tunaweza tukasaidia hizi nchi zetu za Afrika Mashariki tukaondoka kwenye umaskini, na ikawa ni sehemu ambayo kila mgeni anawishi kuja na kuishi kwenye nchi, kwa sababu we have resources ambazo hata nchi nyingine hakuna. Tuna watu wazuri, tuna watu wenye afya nzuri, tuna watu wenye akili. Kwa hiyo tukiweka unit na tukiwa wazalendo, basi tunaweza tukazisaidia hizi nchi zetu za East Africa zikawa ni nchi kubwa duniani. Kwa hiyo yangu ni hayo katika kuwaasa wananchi wa hizi nchi za East Africa Community kuwa kitu kimoja, kupendana na kuweka uzalendo wa nchi zetu, na kuacha kuiba pesa kama viongozi wanavyoiba pesa. Viongozi wanavyoiba pesa wanaenda kuweka kwenye mataifa ya watu matajiri huko, kwenye visiwa vya watu matajiri huku ndani kukiwa watu wanakosa huduma za afya, kama wakina mama wanashinda kujifungua, wanakufa wao na watoto wao, miundombinu ni mibovu, wao wanachota pesa ndani, wanaenda kupiga nje ya nchi. Ni lazima tuwaambie viongozi wawe ni wazalendo, na wananchi pia wajihusishe kwenye siasa na kuhakikisha kwamba wanaweza kushiriki kwa kila kitu, ili kuzuia watu ambao wanaweza wakaja ili waweze kuzuia viongozi ambao wanaweza wakaja kufanya mambo ambayo sio mazuri na kusababisha hizi nchi zetu kuendelea kuwa maskini. Okay, ndugu yangu, mimi nimeshukuru sana kuchukua muda wako kuja uzungumze na sisi kuhusu Tanzania, and tunafurahia kwa sababu inatupatia ladha tofauti, na hata Wakenya ambao watakuwa wameona hii ama watakuja kuiona baadaye wataona kwamba kuna zile changamoto ambazo zinaweza kuwa zinaendana pamoja kwa pamoja, na ama kuna zile ziko na tofauti. Na bado tu tuko hapa, na kama utakuwa na jambo la kuzungumza, unaweza tuita ili tukuje tuzungumze, kwa sababu dunia inafaa ijue kwamba watu pia Tanzania kuna watu, East Africa pia kuna watu, ili
tutengeneze ili tukuwe na uongozi ambao inazungumzia nchi, inaweka the interest of the people at heart but not their interest. We want that leadership to happen maybe in Kenya, in Tanzania, in Uganda, whereby the leaders will always put the interest of the country first and their interest will be the second. We don't want to see the opposite of them, their interest becoming first, then the country interest become second. We don't want people to be sycophants, the loyalty ambapo hata kama kiongozi amefanya makosa huwezi sema kwa sababu unaogopa kuwa labda ile kitu kidogo inatoka kwa kiongozi utakuwa unaikosa. Yeah. Sasa kwa sababu ukikosa kusema nchi yako itakuwa inaumia kwa sababu ya wewe. Unaona, so mimi nimeshukuru sana and Mwenyezi Mungu akubariki, tutaonana tena siku nyingine. In fact, I want to thank you. I want to thank you everybody. I want to thank you for having me. Thanks for this good moment with you, my brother Benson. Thanks so much. Asante sana. Mungu akubariki. Wewe pia.